Fala galera, sejam bem-vindos ao Danilo Cruz, Trilhas e Aventuras. O destino de hoje é Pedra Bonita, que funciona da seguinte forma: 8 horas da manhã abre aquele portão ali. Aí os carros começam a fazer fila para subir. Lembrando que lá em cima tem limite de vagas, então é bom chegar cedo aqui, senão você vai ter que parar o carro lá embaixo e dar a pernada lá de baixo até começar aqui, já dói. Então é bom chegar cedo. Eu cheguei por volta de 7h30 da manhã aqui. Já tá bem cheio. Então é isso. Hoje, dia 6 de abril de 2024, é quando eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que, não sei quando você vai estar vendo, pode ser que mude. Mas hoje, 6 de abril, o horário daquele portão ali é 8 horas da manhã e tem limite de vagas, entendeu? Então cheguem cedo. Valeu? Como eu disse pra vocês, galera, o estacionamento aqui em cima é isso aqui, ó. É esse espacinho aqui, ó. Então esse lado aqui já encheu de carro, tá vendo? Então é bem pouco espaço aqui em cima. Então, eu sugiro chegar cedo mesmo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. E aí, Mariana, como é que tá sendo a trilha, Pedra Bonita? Boa. Tranquila? Muito de boa. Pesada? Pra quem Nada. tá começando agora? Primeira trilha, tá tranquila. Tá tranquilo? Sem problema. Show de bola. E você, meu mano, tranquilo? Tranquilo, mas morrendo. Tranquilo, Mas tá indo. Só controlar a respiração e Boa. trilha bem marcada. Tranquila, né? Tranquilaço. Dá pra vir. Então, galera, como vocês podem ver aí, Mariana tá na primeira trilha, aqui na Pedra Bonita. E é uma trilha leve de fazer, uma trilha tranquila. É claro, você não vai vir despreparado. Vem com a bota, faz um alongamento e tal. É tranquilo, pra você que tem medo, pode vir, pô. Trilha é bem marcada, não dá pra se perder, então pode vir. Pessoal, a gente não tá falando muito no trajeto, porque mesmo sendo uma trilha leve, não dá pra falar e caminhar e respirar, entendeu? Então lá em cima a gente passa mais detalhes da trilha, nível de dificuldade, tempo, beleza? Vai acompanhando o vídeo aí. Galera, inspiração isso aqui, em quantos anos? 57 anos. 57 anos. Você Fazendo trilha aqui com a gente aqui de 30 anos de idade. Mas tô morrendo. Mas tá aqui. É verdade. Tá morrendo, mas tá aqui. Tá morrendo porque tá aqui. Vendo aí, galera? 57 anos fazendo a trilha da Pedra Bonita. E você aí em casa, cansada. Aqui, ó. 57 anos subindo trilha. Isso aqui é uma inspiração pra gente. Eu tenho 32. Tempinho pra chegar ali. Eu quero chegar nessa condição. Então vamos cuidar da nossa saúde, do nosso condicionamento físico. Vamos praticar atividade física. Pra chegar assim, ó, 57 anos subindo trilha. Tem pessoas de 30 anos que não aguentam subir escada. 57 anos subindo trilha. Então é isso. Pra cima. Tá cansado? Tá. Mas tá aqui na trilha. Continuando. E é isso. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song.
Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. Então é isso, galera, finalizamos aqui a trilha da Pedra Bonita. Tá aqui a Thaís, a Mari, o Henrique ali. Gostaram da trilha? Vocês são de Manaus, né? Vem conhecer, hein, galera de Manaus.
Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Valeu? Até a próxima, hein?